Como vocês estão? Tudo bacana? Eu sou a Gás e sejam bem-vindos ao Incógnita e hoje trazemos mais um vídeo com um joguinho de terror terrorífico que vocês me pediram muito, que é o Martha is Dead. Já aviso, tá? Que é um jogo que tem uma classificatória etária, não sei se diz classificatória, mas enfim, que tem uma classificação etária apropriada para a sua idade, ou seja, para maiores de 16 anos. Então, se você é pique-xeritinho, por favor, não assista, beleza? Já ficamos avisados. E tem umas cenas um pouquinho pesadas, por lo tanto, que eu vou cortar, tá? Do vídeo, porque, né, nós já é canal pequeno. O YouTube já não entrega muito nossos vídeos. Se a gente coloca essas coisas aí, pronto. Aí que o YouTube não entrega mais os vídeos mesmo, tá bom, rapaz? Então, de qualquer forma, eu vou deixar um link aqui embaixo, direto pra um vídeo, né, onde mostra a parte que eu vou ter que censurar da gameplay aqui, beleza? Dito isso, explicado isso, muito obrigada pela compreensão de vocês. Peguem sua bebida preferida, sentem bem confortável, se cobre com o cobertor, apaga as luzes, aumente o volume do headset, dá aquela espiadinha marotésima embaixo da cama, atrás da porta, aperta o play e simbora rapaz. Começamos aqui na partezinha de início do Martha is Dead. E vamos lá, galera, vamos lá. Eu não conheço nada do jogo, tá? Eu sei que é um jogo que retrata coisas um pouquinho complicadas, como aqui a introdução mesmo diz, né? Que a história e os personagens de Martha is Dead são fictícios, o jogo contém cenas potencialmente desconfortáveis e aborda tópicos que podem causar gatilhos a alguns jogadores. Portanto, se você tem essa consciência de que não pode assistir esse tipo de jogo, não assista, tá bom? Aviso já tá dado, tá? O jogo não é recomendado para quem fica desconfortável com cenas que contenham sangue, desmembramento, desfiguramento de corpos humanos e... Não pode ler, né, amigo? Se você ou alguém que você conhece está com dificuldade, procure as informações e recursos de crises disponíveis aí nesse sitezinho. Pra gente que é Brasil, talvez não ajude muito, mas deixe o meu recado. Se você conhece alguém ou você está passando por um problema, converse, procure ajuda. Saúde mental faz parte e é muito importante. Ciao, I'm Julia Kay. I'm glad you are here. Nobody has visited me in ages. It's been years now. I must tell you my story, but I don't know where to begin. There is so much that I should start from my childhood, but my memories of these times are vague. I only remember the summer of 1929, when they sent me off to stay with my nanny. Um ponto bem positivo pro jogo que tem legendas em português, tá? Novo capítulo, A Lenda, verão de 1929. Nanny, will you tell me the story of the White Lady? No, little sparrow, not tonight. A fog is coming, see? Yes, I know that when it's foggy, the lady kills young women. But why is she so evil? You see, Julia, pain and suffering can make us do evil things, even if we're not actually bad. Just like soldiers have to kill other soldiers. I like the lady I've decided, Nanny. She must be in so much pain. The poor dear. She still scares me a little, though. Soon I'll be a young woman, and she could kill me. Does she kill those who love her? Of course not. That makes me feel better because I love her. But what about Martha? Would she be in danger? Your sister is with your mother, so do not worry. Do you miss them? No. I mean, yes, I miss Martha a little, but I love spending time with you. Now, go to sleep, little sparrow. It's getting late. Okay, Nanny. I'll go to sleep and dream of the lady. Was she beautiful? She was beautiful. Yes, very much so. Then she'll be beautiful in my dreams. And will I be beautiful just like her? You'll be even more beautiful. Listen, Nanny. Since the lady won't harm me because I love her, and since you're not a young woman,
Could you tell me her story? Even if it's foggy outside. Please. Oh, please. Then I'll sleep. I promise. Oh, all right. Tá bem You bonito always get your a... own way. I loved Nanny and I loved that story. Every time I heard it, it sounded like a new and more mesmerizing tale. Every night I would ask her to tell me about it, even though it scared me. Even now I can remember every single day of that time and how happy I was. According to an ancient legend, the lakes of the area are haunted by the spirit of a young woman who was killed by the man she loved. She was expecting a lover's stroll by the lake, gazing out at the old tree growing on the lake's island. So much hope and continuar desire, ouvindo... Não, but vamos falar. death, not love, was awaiting her. Oh, the poor dear. That's not fair. Life isn't fair, Poppet, but that's the way it is. And we must learn to deal with it. Okay, I'll O try. gráfico tá muito But it bonito, makes me gente. so Muito, muito mad. bonito. Keep on reading, Nanny. In despair, the man confessed he had killed her out of jealousy. So he was hanged on the small island, in the middle of the very same lake where he had killed the girl. They searched everywhere, but the girl's body was never found. Since then, her spirit, known as the White Lady, has been imprisoned in the depths of the lake. She grieves eternally for the loss of the man she loved. When fog arises, the White Lady is known to leave the waters of the lake and roam the woods, looking for her long-lost love in vain. Within the fog of dawn, hunters have claimed to hear the wailing of a woman in the distance. I'm a little scared of this story, even though I like the lady. Should I stop reading, my little sparrow? No, Nanny. Daddy always tells me that fear must be faced. Go ahead. Okay, honey. Every time the sad memory of the night she perished stirs in her soul, she takes the life of a young woman by slaying such a life in its youth. Even just for an instant, the lady feels free from the burden of her pain. Good night, Nanny. Uma história meio macabra pra se contar uma criança, não? I spent almost 3 years with the nanny, but when I came home, I quickly forgot how to be happy. My memories do not return until 15 years later, in 1944, when I stayed in that house. I enjoyed setting up cameras in the woods by the lake. My father created a device that attached to the cameras. It would make them take pictures at set intervals. I was trying to photograph animals, or whatever else was in that damned place. Novo capítulo, O Lago, 14 de julho de 1944, 6 horas da manhã. RT para interagir, ok. Gente, eu tô impressionada com a qualidade gráfica desse jogo. Tá lindo. Tá lindo, lindo.
reel off the film. Open the camera. Remove the old roll of film. Tá, e a gente coloca o novo. Put the new film in. Close the camera. Tipo, os detalhes da mão dela tá muito bom. Load the film. Activate the timer. Almost ready. Now to bring the image into focus. There's something floating on the surface of the water. If I frame it better, I might be able to see what it is. Aí. What? Is that a person? I must help them. I was horrified at the idea that someone might have drowned in my lake. The lake was my world, where I would spend entire days daydreaming. I would lose myself in my thoughts, but that was a rude awakening. So terrible. Não, amiga. Vai, moça. Agarra ela, moça. Ou não, né? I instantly noticed that the person was wearing one of my dresses. I was scared. I dragged that lifeless body as best as I could to the shore, trying not to drown myself. Only when I lifted her in my arms did I realize who she was. It was my sister, my twin, a part of me, dead. Impossible to comprehend. I was desperate. I didn't know what to do or to think. Opa. I have to stay calm. Martha is not dead. Ô, amiga, né? Aí que você vai sentir o pulso dela não, viu? Lá no precocinho, vai. Lá no pescoço. There's no need to worry. Everything is fine. Everything will be fine. I have to stay calm. Martha is not dead. Martha, February 26th. O bom é que ela tá negando que a irmã tá morta, mas já pegou o colar, né? Não. Quem tá perguntando? Aqui. Is everything okay? Are you hurt? What are you doing? Go, Eric, run! My parents ran towards me. My mother hugged me. She, who detested me, was now cuddling me. Her warmth filled me with life, and the pain became bearable. I felt protected. Martha, are you okay?
she asked me, speaking slowly in order to let me read her lips. She thought I was deaf. She thought I was Martha. I didn't want the moment to fade, so I meekly nodded my head. Nossa, I ela didn't vai se realize I had passar pela done irmã. something that couldn't be undone. I would have to pretend to Isso be me lembra o que Martha. vocês fizeram no verão passado. A série que eu comentei aqui da Amazon Prime. É algo parecido. Novo capítulo, corpo, sinal da cruz e levantar. Não, vamos só levantar. Praying is pointless. It's just a way of soothing your conscience by trying to ease the pain. But I don't want the pain to ease. What would I be left with then? Did you remember to light the candles in the hall? Para destacar pontos de Mummy always interesse. finds something for everyone to do. É possível desativar as dicas nas configurações do jogo? Tá. Aqui, temos ponto de interesse aqui. I can't turn it off. We have to listen to the radio all of the time. Any news and announcements can be vital. Cadê? Aí. Espero que não dê problema com direitos autorais. July 17th, 1944. Our family is deeply saddened and is thinking of you during this extremely difficult time. Ernesto E. and family. July 17th, 1944. Our hearts are with you and we share your grief in the wake of the tragic loss of your dearest Julia. July 17th, 1944, Ministry of War. Director General for Conscripts and NCOs. We are grieving. Mas o que passa pela cabeça dela ter assumido que foi que ela é a irmã dela, tipo? E é porque ela tá sozinha, né, na foto. It communicates a sense of deep solitude to me. Essa música. There's no reason to use the phone right now. Chamada. Isso aqui. Books and more books. Por aqui tem mais alguma coisa. Opa, tem sim. E aqui, esse quadro. Por isso que ela falou que estranhou quando ela viu que estava usando uma roupa dela. Então acho que a irmã já fez meio que proposital, porque se as duas se vestiam diferente, ela já usou a roupa dela para poder meio que fazer isso. Tipo, ela se passar pela Julia e a Julia se passar por ela. This painter was a friend of Grandpa's. I always loved his paintings. As a child, I used to look at them for hours. Mummy and Daddy. Isso é verdade. Opa, temos alguma coisa aqui que a gente não tinha visto. Pain pays no heed to money and style. Perfume? Que é isso, amiga? Daddy's oboe. We were preparing a really nice duet together. On the rare occasions he's at home, that is. Daddy must be devastated. He loves me. I messed up and now I have to watch him suffer my death.
A gente vai acender as I can at candles, least as light the velas aqui. candles Isso é and um let him find isqueiro, some comfort bicho. in sleep. Que isqueiro fancy, quero um. Vamos aqui, mais uma velinha aqui. E one more time aqui. When you're done, can you come and get the flowers, please? Or send Martha if you like. Never a moment's peace, even at a time like this. She can't sit still for a second. Daddy's canes. They are so beautiful, but I can't say why, Pegar as but flores they da have mamãe always antes que ela scared fique me. brava. Ok. Essa aqui? Essas flores aqui? Não? Pera, cadê as flores? Será que tá lá dentro e eu não vi? Is someone coming to get these damn flowers? Ah, ok. When Mummy asks for something, there's no escaping it. Então acho que as I don't folhas need tá that aqui, right as plantas tá aqui pra dentro, pera. Mas onde? Pensei que eu teria visto, né? Será que isso aqui não? Isso aqui é a... Tá, acho que a gente pode sair aqui. Quer dizer, podemos. Everything always has to be perfect with her. Ah, aqui é a entrada da casa. Aí, esse sino dá um medo, mano. Dá um medo. Esses barulhos de... Olha, vibrou o controle. Ei, não, moço. Dá licença, abre a porta. Who closed the door? Eerie. Abre a Wake porta. up. Do you think it's appropriate to sleep here? Of all places. Ok. What? Yes. Lá fora eu só consigo ver a igreja. Mãe, abre a porta pra mim. What are they talking about? You can't stay here forever. Why don't you go to bed? No. I want to stay with my daughter. Your daughter? Your daughter? You have another daughter, you know. The one who's still alive. Remember? What are you talking about, Irena? Julia is dead. What kind of comment is that? How can you? You should be thinking about Martha. Julia harmed Martha. You know that, right? And as if that were not enough, she has now also abandoned her. It's the same old story. Everything is always Julia's fault, isn't it? Her fault for Martha being deaf and for you being infertile. Do you think it's the right time for this? Julia is dead, Irena. Dead. Someone killed her. Do you realize that? Of course I realize. I get it. Do you think I'm stupid? No one understands it better than me. She always brought problems. Susto. Only problems. It would have been better if she hadn't been born at all. Que susto, maluco. I'm the crazy one? Eu não tava esperando, bicho. Me? They have done this to get at me, yes. Your death is all my fault. All I could ever do for you was hurt you, Julia. My poor, sweet, crazy girl. What will I do without you? What will life be like now? All the time I didn't spend with you.
But now I'm home. We can go fishing together. We can take pictures of butterflies. No. We can't do anything together anymore, can we? Complicado. Nothing. I miss you. Só falta ela abrir os olhos aí. I miss you. While American bombings continue to devastate the peaceful towns within the Elsa Valley, we have heard some tragic news from the area of La Ramola. The young daughter of German Army General Erich K. was murdered near her home. What possible reason could there have been behind such a cowardly act? This is what the Galera, só um adendo a o jogo passando na Itália no contexto, inclusive o idioma original é italiano, só que eu achei muito baixinho. Então por isso que eu coloquei em inglês. Mother didn't seem to suffer from the situation. All she cared about was that my death was so painful for Martha. But not having me around anymore must have been a great relief to her. At the end of the day, it was better for everyone that it was me who died. And it was better for me too that people thought that. That the guilt began to consume me. That's when I started having horrible nightmares. Ai, pera! Não. Que eu tenho que escolher Marta? Mas eu não quero. Ok. Ah, não era isso, não. Era outro lado. Ok, ok. Pensei que eu tinha escolha, mas pelo jeito não. Minha. A sua. A alma. Ah, eles. Ok. Ah, aparentemente não é ele, sou eu. Ah, eu... eu dará... Não, eu dará não, que burra! Não tem nem sentido, gente. Eu dará? Eu roubei. Eu roubei sua... a identidade. E, consequentemente, a vida também, né? Oh, no, 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 no. Rapaz, essa é a parte que eu censuro. O link vai estar aqui na descrição pra quem quiser ver a cena, beleza? Ok.
Oxê! Não era pra mostrar, menino? Não... Tenso, mano. Tenso. Tenso, maluco. Cê é louco, cê é louco. It was just a dream. A horrible dream. That horrendous woman and the face of my sister. I wish all of this was a dream and my sister is just sleeping in her bed. Instead, her bed is empty and this is reality. E. This is Martha and me at the festival of the patron saint. It was only a few months ago, and now... Martha had asked for a picture of me to put in this frame. She wanted me to do one of those expressions of mine that made her laugh. Expressions that she couldn't quite imitate. She used to say that those were the signs of my soul. Can a photo capture the soul? Can I capture Martha's soul? Novo capítulo, o quarto. Bom, rapaz, eu vou deixando esse episódio por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham de estar trazendo esses jogos, tá bom? Porque, assim, ó, foi um pedido de vocês, beleza? E mais uma vez, fiquem atentos porque eu vou dando uns cortezinhos, tá? Mas vai estar aqui na descrição o link. Beleza, beleza, beleza? Então, rapaz, muito obrigada aí por todo o carinho, por todo o apoio. Se quer um contato mais direto comigo, o link do meu Instagram está aqui embaixo, é incógnita.oficial. Vai lá, me segue pra gente trocar uma ideia marotésima, beleza? E não se esquece de se inscrever aqui no canal, tá? Que isso ajuda bastante a minha pessoa, tá bom? Porque me dá mais incentivo pra trazer vídeos pra vocês e dá mó trampo, tá, galera? Então, se você puder se inscrever, se você puder deixar aquele likezão e compartilhar esse vídeo com outras pessoas, eu agradeço do fundo do meu coraçãozinho. E também não esquece de ativar os sininhos, né? Porque só um sino, pessoal, existe um sino. Não esquece de ativar o sininho que... A única coisa que ele vai fazer é mostrar quando tem vídeo novo meu, tá bom? E o YouTube não tá entregando os vídeos. Então, por favor, galera, daí, ó, clique no sininho, beleza? É isso aí, rapaz. A gente se vê no próximo vídeo, na próxima live. Um abraço do meu lugar do mundo e tchau!